Tadus hablabin de dinero, trajes caros y relojes de oro. Hasta que en milenario arabe dio una sola frase en su idioma. Nadie entendió, excepto la mujer que trepaba el piso. Lo que pasó después, dejo a toda la elite mexicana sin palabras, en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, una elegante mansión se preparaba para recibir un invitado especial. Empresarios, políticos, banqueros y celebridades llenaban los salones decorados con candelabros dorados, mármol blanco y música de piano en vivo. Era la cena anual del Grupo Empresarial del Pacífico, un evento donde los más poderosos se reunían para hacer tratos millonarios. O simplemente presumir su IQ edad pero este año. Algo era distinto. Había una silla reservada en el centro de la mesa principal, cubierta por una tela blanca con bordes dorados. Nadie sabía quién ocuparía ese lugar. Ese rumor que sería un adversario extranjero, pero los detalles eran un completo misterio. Y entonces, pasadas las 9 p.m., luego, un convoy de camionetas negras se estacionó frente al portón principal, escoltado por guardaespaldas con trajes italianos y gafas oscuras. Descendió un hombre con túnica blanca impecable, barba perfectamente cuidada, y ojos penetrantes. No hablaba español, no hablaba inglés, hablaba árabe. Es el Sheikh Hamid al-Rashid. Murmuró o de los invitados, como si pronunciara el nombre de enemigo. El Sheikh caminó lentamente hacia su asiento, asintiendo con dignidad. Nadie se atrevía a saludarlo en voz alta, y mucho menos a iniciar conversación. Los anfitriones, desconcertados, intentaban usar aplicaciones de traducción para romper el hielo, pero el ambiente era tenso, hasta que, en medio del silencio, el Sheikh dio algo en árabe, un susurro profundo, lleno de significado. Resonó en el salón. Nadie entendió. Todos voltaron a verse confundidos, excepto una persona. En la esquina del salón, junto al corrido de los posters, una joven con uniforme gris y mandil blanco se detuvo de golpe. Era Clara, una de las trabajadoras de limpieza del evento. Su rostro cambió por completo al escuchar las palabras del Sheikh. Sus ojos brillaron con un reconocimiento. Cuso lo da el almadot con voz firme. Clara. Y en perfecto árabe clásico. Clara respondió. El salón se congeló. Un silencio más denso que el mármol llenó el espacio. Todos voltaron a ver Clara como si acabaran de presenciar en milagro. El Sheikh frunció el ceño. Y luego sonrió. Asintió con respeto. Se puso de pie. Camino hacia Clara, sin mirar, a nadie más, y le habló de nuevo, esta vez más rápido, más fluido. Clara no dudó. Le respondió con la misma fluidez, con seguridad. Una conversación que nadie más entendía, pero todos sentían que estaba cargada de respeto, de historia, de algo más profundo que simples palabras. Los invitados comenzaron a murmurar. ¿Quién es ella? ¿Cómo es que habla árabe? ¿Qué está diciendo? El anfitrión, visiblemente incómodo, intentó intervenir. Señor Sheikh, si me permite, esa es solo la limpiadora. Pero el Sheikh lo ignoró. Siguió hablando con Clara, y finalmente, hizo algo que dejó a todos en shock. Se arrodilló ligeramente ante ella. Y la invitó a sentarse en su mesa. Clara se negó con humildad, pero el Sheikh insistió, tomándola del brazo con cuidado. La condujo hasta la principal, donde todos se apartaron sin protestar. La joven criada, con manos que olían a jabón y cloro, se sentó junto al hombre más poderoso del salón.
mientras seguían hablando en árabe. Una periodista de la prensa invitada, alerta y curiosa, se acercó discretamente a una de las cocineras y preguntó, ¿quién es esa muchacha? Es Lama Clara, es tranquila, trabaja aquí desde esos meses, casi no habla, pero es muy lista. Una vez vi que traía un libro en un idioma raro, con letras como de otro mundo. Intrigada, la periodista comenzó a investigar. Lo que descubrió de helados a todos. Clara no era una simple empleada. Había sido intérprete oficial de la ONU. Había trabajado en misiones humanitarias en Medio Oriente, traduciendo en zonas de conflicto. Fue ella quien ayudó a negociar la liberación de varios rehenes mexicanos capturados en Siria. Pero luego de una tragedia familiar, la pérdida de sus padres en un accidente, decidió abandonar su carrera y desaparecer del mapa. La periodista, con lágrimas en los ojos, susurró, estamos frente a una mujer que salvó vidas. Y ahora limpia pisos. El Jack, que conoce parte de su historia por informes confidenciales, le reveló su verdadera intención. No había venido a hacer negocios. Su objetivo era encontrar a la mujer que alguna vez tradujo las palabras de un padre que rogaba por su hijo en una zona de guerra. La mujer que logró lo que ningún ejército pudo, paz, al menos por un día, el hombre era es padre. Y nunca olvidó su rostro, te busco por ecos, le dio con voz temblorosa. Y hoy, el destino me trae aquí, para devolver un poco de lo que me diste, seco de su túnica en saber salado, y ese lo entrego. Dentro, había un documento de transferencia de propiedad, una casa en Dubai, a su nombre. Clara lo miró con lágrimas, sin saber cómo reaccionar. No quiero tu dinero, susurró. No es dinero, es respeto. Justic. Los presentes, que al inicio la vieron como la criada, ahora no podían sostener la mirada. Comenzar a aplaudir. El respeto que Clara nunca pidió. Se ganó por méritos que pocos podrían imaginar. Los días que siguieron al famoso encuentro de Clara y el Jacamid al-Rashid marcaron en andes y en después, lo que comenzó como una cena de negocios entre empresarios poderosos terminó siendo una revelación mundial. Los medios no tardaron en difundir la historia. La criada mexicana que hablaba árabe con un Jack milenario, una heroína, silenciosa en la alta sociedad, de limpiar pisos a sentarse junto a la realeza árabe. Las cámaras ahora la seguían. Los micrófonos querían conocer su voz, pero Clara, fiel a su naturaleza, no buscaba fama. De hecho, al principio se resistió a cualquier entrevista. No quería que su historia se convirtiera en un circo mediático. Pero cuando supo que muchas mujeres jóvenes estaban inspirándose en ella, decidió hablar, no para presumir, sino para educar, motivar y dar esperanza. Aceptó una entrevista en un programa matutino muy popular de la televisión mexicana. No levó maquillaje. No permitió que le pusieran ropa de senador. Se presentó como siempre había sido. Humilde, digna y directa. Como aprendiz árabe, le preguntó la conductora, ¿por qué idioma puede ser un punto o un muro? Yo decidí construir puentes, respondió Clara, con voz serena, contó que estudió lenguas en la UNAM, que obtuvo una beca para estudiar en Marruecos, que trabajó como intérprete para organismos internacionales, y que vivió en zonas de conflicto en Líbano, Siria, y Palestina. Hablaba árabe, inglés, francés, e incluso algo de farsi. Pero su mayor orgullo no eran los idiomas.
Ira lo que hizo con ellos. Las palabras salvan más vidas que las armas. Pero nadie nos enseña eso-dijo el público. En silencio. La escuchaba como si estuviera en una filósofa del pueblo. Una mujer que había estado en lo más alto. Que luego cayó en la sombra del anonimato. Pero nunca perdió su valor. De pu acutes del programa. Miles de mensajes llegaron a la producción. Estudiantes, madres solteras, jóvenes sin oportunidades. Todos diciendo lo mismo, gracias. Nos dist esperanza. Y entonces Clara lo entendió. Su nueva vida no estaba en Dubai. En los lujos del mundo árabe. Estaba aquí. En Mexico. Donde en había niñas que creían que su voz no importaba. Donde las mujeres calaban porque nadie las escuchaba. Donde los idiomas extranjeros eran cosa de élites. No de las colonias populares. La voz del punto. Un centro educativo para enseñar idiomas. Diplomacia y habilidades de comunicación a mujeres de bajos recursos. No cobraba matrícula. Las clases eran impartidas por voluntarios. Muchos de los antiguos colegas, declara que, al enterarse de su historia, quisieron ayudar. La idea era simple. Si puedes comunicarte, puedes cambiar tu destino. El Jack, fiel a su palabra, donó una cantidad inicial para construir el centro. También consiguió que dos universidades árabes ofrecieran becas completas a los egresados más destacados. No solo eso, propuso organizar una cumbre internacional, en la que las chicas de voz del punto pudieran actuar como intérpretes en foros rurales. Creía que el mundo escuchar a voces mexicanas. En todos los idiomas posibles, pero no todo fue fácil. Clara enfrentó críticas. Algunos la acusaron de inventar su pasado. Otros decían que solo buscaba atención. Incluso algunos poderosos, aquellos que la ignoran en la cena, intentaron desacreditar por haberlos humillado públicamente. Pero Clara no respondió con odio. Respondió con trabajo. Cada mañana abría la escuela a las 7 a.m. ella misma limpiaba los salones. Antes de las clases, enseñaba gramática árabe a niñas de 13 años. Ayudaba mujeres mayores a pronunciar palabras en inglés. Y traduce noticias internacionales para que sus alumnos entendieran lo que pasaba en el mundo. Nunca aceptó un sueldo. Vivía con lo básico. Cuando los medios le preguntaban por qué, siempre decía, yo ya viví demasiado. Ahora es suti urno. Un día, una de sus alumnas, una joven llamada Rocio, de Iztapalapa, fue seleccionada para representar a México en un congreso juvenil en El Cairo, habló sobre derechos humanos, y lo hizo en árabe. Cuando terminó, un diplomático la abrazó con lágrimas y le dijo, ¿tienes la voz de una nación? Clara, viendo la transmisión por internet, sonrió en silencio. Nadie la veía, pero en ese momento, se sintió más plena que en unca. La niña que creció en silencio, la joven que tradujo entre la guerra y la paz, la mujer que fue ignorada por ser una sirvienta. Ahora hablaba a través de otras. Su historia inspiró documentals, libros, y hasta una película en proceso. Pero para ella, el único legado importante eran las vidas que ahora tenían futuro gracias a una lengua que antes les parecía imposible. Y, así, sin buscarlo, Clara se convirtió en símbolo de una nueva generación de mujeres mexicanas. Mujeres que ya no pedían permiso para aprender, para hablar, para actuar. Mujeres que no necesitaban que las rescataran, porque se estaban rescatando entre ellas. El día que el milenario Jack habló en árabe. Y solo la criada respondió, no fue el final de una historia,
Fu el comienzo de una revolución silenciosa, una donde el idioma ya no se para, sino que donde las mujeres como Clara dejan de ser invisibles, para volverse inolvidables.